Вітаю на каналі, друзі! У мікрофона Дід в кедах, і це рубрика Gameplay Review, де ми дивимось, як та чи інша гра йде на паровій дошці, та які для неї налаштування оптимальні для комфортного геймплею. Хапайте усе смачненьке, що знайдете на кухні, заварюйте чай та почнемо. Сьогодні поговоримо про одного із самих відомих персонажів коміксів – Бетмена. І гра Batman Arkham Asylum. Це гра жанру Action Adventure для платформ Microsoft Windows, PlayStation 3 та Xbox 360. Створена компанією Rocksteady Studios та випущена компанією Eidos Interactive у співпраці з Warner Bros. Гра є першою із трилогії про Бетмена від компанії Rocksteady Studios. Я гадаю, що про цю гру нема чого нового розповісти, тож давайте подивимось геймплей. А я, як завжди, повернуся трішки пізніше, та ми поговоримо про налаштування. Гарного перегляду. Welcome to the madhouse, Batman! Everywhere that madman goes, death is sure to follow. All patients should take their medication at the prescribed times each and every day. Warning. Security breach in level B3. Warning. Security breach in level B2. Warning. Security breach in level B8. Warning. Security breach in level B1. Warning. Security breach in level B6. Warning. Security breach in level B4. Hey, Batman! Over here! Security breach in level B3. What happened? Warning. Joker happened. You're lucky to be alive. He must have gone this way. Door's jammed. I'll try and get it open. We need help and pacification. I repeat, we need backup and pacification. Can anyone hear this? Can you hear me? I'm with Batman. Hello? Where are they? Back down there. Do you need help? No. I work better alone. Zaz is free! Oh God, he's got Mike! Franklin, can you hear me? If you can, help's on the way. Oracle, can you hear me? Loud and clear. What's up? Joker's escaped custody. He's running free in Arkham. Do you need anything? Is my dad still there? Commissioner Gordon is safe. Joker's not far ahead. I'll stay in contact. Think about what you're doing, Zaz! Thank God. It's Zaz. He's got Mike. He's strapped in the chair. Zaz has totally lost it. Wait here. You can't. He'll kill Mike if he sees anyone trying to get close. He won't see me. I see anything that looks even a little bit like a bat, and this guard dies. Do you hear me? Give Zaz the pain he deserves. Let him go! You'll only end up in more trouble if you continue! How many times do you need to be told? Keep away, or this little piggy fries. Zaz has got my buddy. He's gonna fry him. Do something, please. Keep him occupied. I need to get behind him. I've got to... Get close enough to Zaz to strike. He'll see me coming up. These old gargoyles should be able to support my weight when I grapple up to them. Zaz is down, but not for long. Got to get close and take him out. Someone put this animal back in his cell. Can you hear me? Is this thing on? Oh, hiya, B-Man. Harley Quinn here. How do you like my new uniform? Pretty hot, huh? Ow! I got something to show you.
never been happier. In case you ain't figured it out, today is the Joker's big homecoming, and you're the guest of honor. You have one chance to surrender, Quinn. Tempting, Bats, but no dice. Now the inmates are running the asylum. Well, technically the Joker's goons shipped in from Blackgate, but you get the idea. Bye-bye for now. Batman, you picking this up? Oracle, I'm here. Arkham Asylum just vanished off the network. He's in control of the security system. He's probably isolated it from the grid. That's not all he's done. All police feeds are reporting he's placed bombs all over Gotham. Says he'll detonate them if anyone sets foot on Arkham Island. It's being suppressed at the moment, but the... Що ж, давайте поговоримо про налаштування. Керування по дефолту виставлені як для геймпада Xbox, тож нічого налаштовувати додатково не треба, все працює добре. Єдине що, я у своєму випадку переналаштував дії натискання правого стіка на одну із кнопок, що знаходиться на задній кришці деки. Якщо ви не знаєте, як це зробити, давайте швиденько пробіжимося по цьому. Переходимо до налаштування керування в деці, а не в самій грі. Далі переходимо в пункт меню Buttons. В цьому розділі гортаємо вниз, поки не зустрінемо секцію Back Grips. Це і є наші кнопки позаду деки. У своєму випадку я переношу дію з правого стіка, тож для вдобства переношу теж на праву сторону. Натискаємо Add Command. Нам відкривається леяут усіх дій на усі кнопки. Знаходимо правий стік та обираємо його. Виходимо з меню. Налаштування автоматично зберігаються. Згідно з ProtonDB, гра має золотий бейдж, але окрім запису, що Valve офіційно не додала підтримку до гри, немає нічого. Але при цьому гра йде ідеально при 60 кадрах та немає жодних проблем, ані з плавністю картинки, ані з налаштуванням. Є лише один маленький нюанс. Коли відкривається головне меню гри, керування вибору розділів чогось не працює з геймпаду. Але в цьому випадку достатньо тапнути play на сенсорному екрані. Щодо налаштування від ком'юніті, то на сайті ShareDeck на момент запису відео є тільки один пресет налаштувань. Але по дефолту все виставляється на максимум по графіці, і батареї теж вистачає на декілька годин гри. Давайте подивимось, що та як налаштувати у самій деці. Натискаємо кнопку з 3 крапками, знаходимо пункт Performance. Далі знаходимо пункт Frame Limit. Виставляємо частоту 60 Гц. Далі пункт TDP Limit та виставляємо 8 Вт. Ви можете спробувати виставити менше трішки. Я гадаю, що на 5-6 Вт воно теж буде добре працювати, але сам грав на 8 Вт. Уточнюю, нащо ми міняємо потужність. Цей параметр відповідає за те, скільки потужності батарея використовує на гру. Тож, чим менше ми віддаємо потужності, тим довше протягне заряд батареї. Тут повинен бути баланс, нормальний перформанс гри та час гри від батареї. Але якщо ви граєте на зарядці, то можете не заморачуватись з цим параметром. Хіба що вентилятори будуть працювати гучніше на більшій потужності. Перейдемо до налаштувань в самій грі. Тут якраз ми і можемо зіткнутися з проблемою, яку я описував раніше, щодо того, що керування геймпадом не працює і треба використовувати тачскрін. Але у вас такої проблеми може не бути. Як бачите, все виставлено по дефолту на Very High, так і залишаємо. Дякую за перегляд відео! Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та пишіть у коментарях, чи грали ви в будь-яку із частин із трилогії Бетмена. Якщо так, то яка з них вам найбільше сподобалась? Також діліться в коментарях своїми налаштуваннями та лайфхаками для деки для цієї гри. З вами був Дід в кедах. На все добре та бережіть себе.